La caja de herramientas golpea el suelo de mármol con un clang metálico que resuena en todo el vestíbulo de la sede de Meridian Tech. El sonido congela todo. 800 empleados en medio de un paso, una conversación y una respiración. La luz de las ventanas de piso a techo inunda el atrio, proyectando sombras largas. Hay una sola calle de herramientas de Plata Alley, abalada y marcada. Si a tapa refleja el sol de la tarde como un espejo que refleja algo antiguo y olvidado. Marcus Johnson permanece inmóvil. Sus manos curtidas on extendidas desde donde se desliza la caja de herramientas. Tiene 43 años, y es negro. Leva un uniforme de mantenimiento azul marino con una placa de identificación descolorada que dice Marcus Facilities. Sus hombres son anchos pero y curven ligeramente hacia adelante, no por debilidad, sino por años de incliners sobre máquinas rotas, agachars debajo de escritorios, arrodillarse ante los problemas de otros. Sus ojos son oscuros, tranquilos, del tipo de ojos que han visto la perdida y han aprendido a no mostrarla. La mujer que se acerca a él no se parece en nada al vestíbulo que la rodea. Se mueve entre la multitud como agua a través de piedra, partiendo el grupo sin esfuerzo. Catherine Pierce, 39 años, directora ejecutiva de Meridian Tech, vestida con un blazer entalado color carbon, cuyos tacones hacen clic contra el mármol con la precisión de un metrónomo. Su cabello rubio está peinado hacia atrás, tan apretado que parece estirar su ambición a lo largo de toda su cara. Detrás de sus gafas de sol, incluso en interiors, hay ojos que nunca han mirado a un conserje, nunca realmente han mirado, no hasta la persona dentro del uniforme. Ella se detiene a tres pies de la caja de herramientas. Su mirada sí, ella lo ve. El logo. Débil bajo años de arenazos y óxido, pero inconfundible. Un emblema plateado. Tres círculos entrelazados formando un puente geométrico. El viejo logo de Meridian. El original. De 1998. La mandíbula de Catherine se aprieta. Ella se cuida las gafas lentamente, deliberadamente, como una jueza que se cuida la venda antes de pronunciar sentencia. Ese logo. Dice, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Ese es nuestro marca original de la empresa. Marcus no se mueve. Ha aprendido el arte de la invisibilidad durante 20 años en mantenimiento. Mantan quieto. No escales. Deja que hablan las personas poderosas. ¿De dónde consigues esto? La voz de Catherine baja en más fría. Lo rabes de los archivos. Un joven ejecutivo a su lado se ríe entre dientes. Probablemente lo agarro de eBay, chief. Estos tipos no saben la diferencia entre propiedad de la empresa y basura. La risa se propaga como una contagiosa. Marcus la siente como de dos presionando contra su pecho. Catherine se arrodilla. Un gesto inesperado que silencia a la multitud. Examina la caja de herramientas con una intensidad que normalmente se reserva para escenas del crimen. Sus dedos trazan el logo, luego se mueven hacia el mango. Toledo Alley, desgastado pero visible. MJ, 1997. Ella mira a Marcus. Y por un momento algo parpadea en su rostro. ¿Reconocimiento? No. Sospecha. ¿Tus initials? Pregunta. Sí, señora. Respond Marcus en voz baja. ¿Y el logo? Marcus traga saliva. Su garganta se siente como papel de liga. Ese es el símbolo original de Meridian, señora. Antes del cambio de marca. Sé que es. Dice Catherine enojada, levantándose. La pregunta es por qué lo tienes. Seguridad. Dos guardias aparecen instantáneamente, flanqueando a Marcus. La multitud judía. Surgen teléfonos. El momento se convierte en un video. Una historia. Una catástrofe que está a punto de suceder. No he hecho nada malo. Dice Marcus. Con la voz firme a pesar del pánico que crece en su pecho. Detrás de sus ojos. Una imagen diferente. Su hijo,
Devon, de nueve años, esperando en el cuidado después de la escuela. Su hija, Zara, de siete, preguntando cuando papa vendría a recogerla. Ambos sabiendo que él siempre llegaba a tiempo. Siempre. Nunca había llegado tarde. Hasta hoy. Entonces explica la caja de herramientas, exige Catherine. Explica por qué un artefacto original de la compañía de los años 90 está en tu posición. Explica por qué tus inicials están en ella. Marcus respira hondo. El tipo de respiración que un hombre toma antes de decidir decir la verdad. Sabiendo que la verdad podría destruirlo. ¿Por qué la hizo? Dice en voz baja. En 1997, hice esa caja de herramientas. El vestibulo estala en murmulos confusos. La expresión de Catherine S. endurece en algo illegible. Estás mintiendo. Dice con tono pleno. No, señora. Seguridad. Levenlo a la retención hasta que resolvamos esto. Y entregame el expediente laboral de este hombre. Ahora. 25 años antes. 1997. Un pequeño almacén en Oakland, California. El espacio juel a seat de máquina, acero soldado y ambition. Carteles de placas de circuito y diagramas tecnológicos cubren las paredes. Aquí trabajan tres personas, rodeadas de herramientas, prototipos y el tipo de chaos controlado que solo existe en lugares donde se está construyendo algo revolucionario. Marcus Johnson tiene 18 años, y es negro, con ojos brillantes y manos colosas. Y es un desertor de Stanford. Abandonó su segundo año para perseguir algo que sabía que importaba más que un título. Está junto a su mentor y socio de negocios, Richard Pierce, de 42 años, un hombre blanco con cabello plateado y la clase de visión que el futuro antes que los demás. Y Ali esta Sarah, la novia de Marcus, de 20 años, con piel oscura, mente brillante y manos que se mueven por un teclado como si dirigiran una sinfonía. Sarah Chun, Marcus se casará con ella en 2 años. Tendrán a Devon 3 años después de eso. Richard observa cuidadosamente como Marcus termina de grabar sus initials en la caja de herramientas. MJ. Marcus Johnson. ¿Por qué tus initials? Pregunta Richard, no con dureza. ¿Por qué la construí? Responde Marcus. Quiero recordarlo. Que es algo real. Richard sonríe. Una sonrisa genuina. No la máscara corporativa que ha aprendido a usar en las salas de juntas. Vas a cambiar el mundo, Marcus. Esta herramienta es solo el comienzo. Quiero construir sistemas. Dice Marcus, mirando hacia arriba. No solo cajas. Quiero ayudar a las personas a conectarse. Quiero crear infraestructura que permita a las pequeñas empresas competir con las grandes. Sarah mira desde su escritorio, con una expresión tierna y orgullosa. Él también lo va a lograr. Lo sé. Richard Agent. Por eso estoy invirtiendo todo en esta compañía. Nosotros tres, socios iguales. Meridian, el puente entre mundos. Marcus levanta la caja de herramientas. Entonces, esta caja puede ser nuestro recordatorio. Somos constructores. Somos creadores de puentes. Y esa noche, Sarah conduce casa con Marcus. Ambos están exhaustos. Y esa buena fatiga que viene de crear algo real. Sarah apoya su cabeza en el hombro de Marcus mientras él conduce por las calles de Oakland. Sabes que esta compañía va a ser enorme, ¿verdad? Susurra. Marcus sonríe. Creo que sí. Va a requerir todo. Dice Sarah en voz baja. Todo nuestro tiempo. Toda nuestra energía. Necesito que sepas que entiendo. Que lo estoy eligiendo contigo. Marcus besa la parte superior de su cabeza. Lo haremos juntos. Y cuando sea lo suficientemente grande, cuando lo logremos, vamos a detenernos. Vamos a tener hijos y estaremos ali para ellos. Ambos. ¿Permites? Sarah aprieta su mano. Permito. Se lanza Meridian Systems. El logotipo de los tres círculos se vuelve reconocible. Los inversionistas invierten dinero. La prensa los llama visionarios. Las revistas publican historias sobre el equipo de ensueño.
Richard E.S. Citado in Forbes. Marcus y Sarah son fotografiados para una revista tecnológica. Jóvenes, negros, brillantes, imparables. Pero para el año 2000, algo cambia. Richard trae una gerente corporativa llamada Catherine, su hija, a la empresa. Catherine tiene 21 años, ambiciosa de una manera que no incluye gratitud y lealtad. Ella veía a Meridian no como una misión sino como una escalera. Para 2002, Richard S.E. ha retirado. Officialmente, S.E. traded de salud. No officialmente, S.E. traded de perder el control de su propia empresa y su hija y su junta directiva corporativa. Para 2005, Marcus y Sarah trabajan 18 horas al día. Su hijo Devin nace en 2004. Sarah S.E. queda en casa con él. Ese era el plan, que ella se enfocara en la familia. Pero Marcus todavía está en la oficina. Siempre en la oficina. Cuando vienes a casa? Sarah pregunta por teléfono a las 11 p.m., con la voz delgada por el agotamiento. No lo sé, responde Marcus. Tenemos una falla crítica en el sistema. Si no la arreglamos, lo sé, dice Sarah en voz baja. Tienes que arreglarlo. Siempre tienes que arreglarlo. Devin te pidió hoy Marcus. Preguntó por qué papa no viene a casa. Marcus cierra los ojos. Del que lo siento. Del que estoy construyendo algo para él. Para su futuro. Sarah no responde por un largo momento. Me voy a dormir ahora. Por favor, intenta venir a casa antes de que él se despierte. Ella cuelga. Marcus se sienta en la oscuridad de la sala de servidores. Rodado de luces parpadeantes y el zumbido de las máquinas. Y de cuenta de que algo ha roto que ninguna cantidad de código pueda arreglar. Para 2010, las gritas se convierten en abismos. Sarah y Marcus tienen ahora dos hijos. Devin, 6, y Zara, 4. Sarah ha entregado todo a la maternidad mientras Marcus dio todo a Meridian. El acuerdo tenía sentido al principio. Tenía sentido hasta que dejó de tenerlo. Una noche de enero, Marcus llega a casa a las 10 p.m. y encuentra la casa en silencio. Demasiado silencio. Encuentra una nota en la mesa de la cocina. La letra de Sarah, temblando. Yo no puedo hacer esto. No puedo criar en nuestros hijos sola mientras tú construyes imperios. Prometiste que lo haríamos juntos. Rompiste esa promesa. Levo a los niños a casa de mis padres. Estaremos en contacto a través de abogados. Lo siento, Marcus. Te amé. De verdad lo hice. Marcus, de rodillas en el suelo de la cocina. La cocina que renovaron juntos. La cocina donde una vez rayaron. Lo que parece una vida atroz. La nota de nuevo. Luego otra vez. Luego llama a Catherine en Meridian. Necesitamos hablar sobre mi posición. Dice en voz baja. Marcus, son las 10 de la noche, responde Catherine molesta. Lo sé, pero necesito dar un paso atrás. Necesito estar ali para mi familia. Quiero un poquito de indemnización y voy a abandonar mis acciones. Catherine se ríe. En realidad, se ríe. ¿Estás renunciando? Ahora? Estamos a punto de hacer pública la empresa. Estamos a punto de valer cientos de millones. ¿Vas a irte? Sí. Dice Marcus con firmeza. Me voy. Entonces no obtienes nada. Dice Catherine fríamente. Firmaste un acuerdo. Te vas ahora. Renuncias a todo. Acciones, participación, pensión. Todo. Marcus se da cuenta entonces de que Catherine ha estado esperando este momento. El momento en que uno de los fundadores se quebraría, mostraría debilidad, se volvería prescindible. Está bien, dice Marcus. Lo dicen serios. Determine. La próxima década es un born de supervivencia. Marcus consigue un trabajo como técnico de mantenimiento en Meridian Tech, la misma empresa que fundó, ahora valorada en $2.3 millones. Lo acepta por el sueldo estable, el seguro de salud, la capacidad de pagar batallas por la custodia y la manutención infantil. Trabaja en mantenimiento durante el día y en construcción por la noche.
Vi devon y zaricata dos fins de semana y dos semanas en verano. Esta present en sus cumpleaños y obras escolares, siempre puntual, siempre amoroso, siempre cargando con el peso del tiempo perdido. Será ese vuelve a casar. Un buen hombre. Un hombre estable. Los niños eventualmente lo llaman papa. Y Marcus aprende a estar bien con eso porque lo que importa es que sus hijos estén seguros, llamados y estén cuidados. Para 2020, Meridian Tech vale $5 million. Catherine Pierce es la CEO, perfilada en todas las principales revistas como una visionaria tecnológica, una mujer hecha a sí misma que construyó un imperio desde la nada. La historia de la compañía está sanitizada. Richard Pierce murió en 2015. Marcus Johnson se convirtió en una historia de fantasmas. El fundador del que nadie habla. El hombre que se rindió. Y cada día durante una década, Marcus Johnson limpiaba los inodoros, arreglaba las empresas, mantenía los servidores de la empresa que él mismo construyó. Lavaba un uniforme. Mantenía la cabeza baja. Decía sí, señora, why no, señor, why lo arreglar de inmediato. Hizo esto por sus hijos. El momento presente. La sala de espera en el piso 15 de Meridian Tech Marcus S. cena solo, en una silla de plástico, con las manos cruzadas, en su regazo. Su uniforme de mantenimiento ahora se siente como un disfraz, una broma cruel. La caja de herramientas está sobre la mesa frente a él, bajo una luz fluorescente intensa. Se abre una puerta. Catherine entra con seguridad y una mujer con atuendo de negocios. La asesora legal de la empresa, Michelle Rodriguez. Hemos revisado tu expediente laboral. Dice Catherine con frialdad, sin sentarse. Has trabajado aquí como mantenimiento durante unos años. Antes de eso, saltes de varios trabajos. Tienes un expediente de Haber abandonado Stanford. Eso es interesante. Marcus no dice nada. También encontramos algo en los archivos de la empresa. Continúa Michelle, deslizando un documento sobre la mesa. Una solicitud de incorporación original de 1997. Tres fundadores listados. Richard Pierce, Sarah Chin Johnson y Marcus Johnson. La cara de Catherine S. pálida. No pálida de miedo, sino de rabia. La rabia de alguien sea narrativa cuidadosamente construida está siendo desmantelada. 2. Susura Catherine. Eres uno de los tres fundadores. Lo fui. Dice Marcus en voz baja. Y te fuiste. Te alejaste. Renunciaste tus acciones. Lo hice. ¿Por qué? Exige Catherine. ¿Por qué te alejarías de una empresa que vale más de millions? Marcus la mira entonces, realmente la mira, y vi algo que nunca había visto antes. LVE a una mujer que no entiende que algunas cosas importan más que el dinero. LVE a una mujer que tiene todo, excepto la única cosa que realmente importa. Tuve dos hijos que necesitaban a su padre, dice Marcus simplemente. No podía darles eso y darle esta empresa lo que merecía. Así que elegí. Elegiste mal, escupe Catherine. Tiras de la basura. No. Interrumpt Marcus, con una voz que leva una autoridad tranquila que la silencia. Elegí bien. Mi hijo acaba de ser aceptado en el MIT con una beca completa. Mi hija está aprendiendo a programar y quiere estudiar inteligencia artificial. He estado en cada recital, en cada graduation, en cada momento que importó. Les he leído cuentos antes de dormir. He ayudado con la tarea. Les he mostrado que significa trabajar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Catherine lo mira como si hablara en un idioma extranjero. Esa caja de herramientas, continúa Marcus, señalándola, la hice en 1997. Grave mis initials en ella porque estaba orgulloso de lo que había construido. Y todos los días durante los últimos años, la he lavado el trabajo, recordando quien solía ser y por que me convertí en algo diferente. No huya del éxito. Corría hacia algo mejor. La puerta se abre.
El jefe de seguridad James Intra, con una expresión inmutable. Detrás de él, un hombre mayor, el hermano de Richard Pierce, todavía en la junta directiva, y varios otros altos ejecutivos que se han reunido tras escuchar la noticia que se difundió por el edificio. James dejó un expediente. Señorita Pierce, hemos realizado una verificación completa de antecedentes. La historia del señor Johnson es completamente verídica. Él es el tercer fundador. La documentación es irrefutable. El rostro de Catherine se ensombrece con furia. Secuenlo. Este despedido. Seguridad lo escoltara fuera del edificio. En realidad, intervino el hermano de Richard, Edward Pierce, con su voz cargada del peso de alguien que conoció a Richard antes de que Catherine naciera. Creo que deberías escuchar lo que tiene que decir. Porque si estoy leyendo esto correctamente, las acciones de Marcus Johnson deberían haberse consolidado de manera diferente. Es posible que su acuerdo de confiscación no sea válido legalmente dadas las circunstancias de su salida. Michelle, la asesora legal, saca otro documento. Su rostro es grave. Señor Johnson, según nuestra revisión preliminar, usted podría tener derecho a una compensación significativa, posiblemente cientos de miles de dólares. La cláusula de confiscación en su acuerdo podría ser inaplicable dado que salió bajo coacción. Su antiguo socio prisionándolo para que eligiera entre su empresa y sus hijos. La habitación queda en silencio. Catherine mira entre Marcus, los abogados y los ejecutivos, y por primera vez, comprende que está atrapada. Queda de lo que ella construyó ese beso en la eliminación del sacrificio de otra persona. Que la historia de origen de la empresa, la que ella ha contado mil veces, es una mentira con las huellas de su padre por todas partes. ¿Qué quieres? Pregunta Catherine a Marcus, con su voz apenas un susurro. Marcus se levanta lentamente. Toma la caja de herramientas, sosteniéndola con cuidado. No quiero dinero, dice. No quiero venganza. No quiero un puesto. Un título en reconocimiento público. Lo que quiero es que mis hijos conozcan la verdad sobre su padre. Quiero que la historia oficial de la empresa me incluya a mí. Quiero que la próxima generación de empleados entienda que a veces la persona más exitosa en la sala es aquella que supo cuando se da la vuelta para luego se detiene en la puerta. Y quiero que mi empresa haga una cosa más. Que cada empleado, desde el CEO hasta el conserje, tenga horarios flexibles. Horarios flexibles de verdad. Porque las familias importan más que las ganancias trimestrales. Porque los niños crecen rápido y no recuperas esos momentos. Porque mi mentor, Richard Pierce, entendió eso. Y lamento que su hija lo olvidara. Marcus Sale, sosteniendo la caja de herramientas. La habitación detrás de él estala en conversations urgentes, pero él no escucha. Camina hacia el ascensor. Desciende. Sale por el vestibulo donde todo comenzó, pasando por los empleados con sus teléfonos en mano, pasando por los susurros, pasando por el déspota de la realización de que la historia que conocen era incompleta. 6 meses después. Devin, ahora de 16 años, se sienta en la sala de estar de la casa que Marcus finalmente compró, no con su antiguo dinero, sino con dinero nuevo que vino de negociations y acuerdos legals y el poder silencioso de la verdad. Junto a él, Zara, de 14 años, trabaja en su portal. Marcus liga a casa del trabajo a las 5 de la tarde. Ahora siempre liga a casa a las 5 de la tarde. Acepto el puesto de director de innovación en Meridian Tech, pero solo con la condición de trabajar 3 días a la semana, desde casa cuando sea necesario. Con plena autonomía sobre sus horarios. Hola, papa, mira hacia arriba Devin. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, dice Marcus, dejando su vieja caja de herramientas. La ha restaurado, la ha pulido suavemente, revelando el brillo original de los años de uso.
Estamos implementando la nueva política familiar primero en toda la empresa. A partir del próximo mes, cada empleado podrá trabajar horarios flexibles. Zara Sanri. Eso era lo que querías, ¿verdad? Lo era. Dice Marcus, sentados entre ellos. ¿Cómo fue tu día? Hablan durante una hora. Una conversación real. La clase de conversación que solo sucede cuando un padre está verdaderamente presente, escuchando de verdad. Sin pensa en código. Reunions o el próximo informe trimestral. Más tarde esa noche, después de que los niños duermen, Marcus se sienta en la veranda con la caja de herramientas a su lado. La abra. Dentro, cuidadosamente envueltas, hay fotos. El, Richard y Sarah en el almacén en 1997. Jóvenes y linos de sueños. Fotos de sus hijos en cada etapa. Una carta de Sarah, su ex-esposa, diciendo que siempre supo que, al final él escogería bien. El sostén la caja de herramientas y susura a las estrellas. Construí sistemas. Construí puentes. Construí una empresa que cambió la forma en que el mundo se conecta. Pero también construí una vida. Dos hijos hermosos que conocen a su padre. Dos personas que saldrán al mundo sabiendo que la integridad importa más que el dinero, que la presencia importa más que el poder. Esa es la herencia que quería. Esa es la que tengo. El viento leva sus palabras hacia la oscuridad. Y en algún lugar, en los algoritmos, servidores y la infraestructura digital de Meridian Tech, en cada línea de código que leva sus huellas digitales, su verdadera herencia core en silencio, vasta y verdadera. No en lo que el mundo sabe, sino en lo que sus hijos entienden sobre lo que importa. La caja de herramientas se cierra suavemente. El hombre que lo entregó todo caminando hacia su familia cena en silencio, en la oscuridad, finalmente en paz.